welcome to another brand new episode of Heart Talk. I'm your host Nazmul Sakib, and today we have designed this special episode highlighting the upcoming presidential election in the USA. As my panelist today, I have got renowned journalist of the Dhaka Tribune newspaper, Mr. Tohid Firoz, and alongside him, I have got Mr. M. Rahman Masoom, human rights and online activist from New Jersey, USA. I welcome both of you on the show. So, how are you guys doing? Thank you very much for inviting us. I'm fine too. Thank you so much for inviting me here, Shakib Bhai. Thank you too. So we have divided this show into two segments. In the first part, our analysis will be in English, and then after a short break, when we'll begin the second part, our Q&A session will be in Bangla. So without further ado, let's jump into the main show. I would like to start with Mr. Tohid Firoz. You know, in 2016, Trump played the race card and won the ticket to the White House. This time, the Black Lives Matter movement, death of George Floyd, and Jacob Blake has intensified the racial divide in the USA. Do you think the existing racial divide in the USA will play a major role in this year's election? Well, first of all, thank you for calling me. As a keen observer of international affairs from Bangladesh and a writer about global politics and geopolitics, I would like to say that my personal belief is that the racial issue will play a pivotal role in the upcoming elections because the recent turmoil or upheaval which is engulfing many parts of the USA, especially Kenosha in Wisconsin, which is currently ongoing, and then a few days earlier, which was in Minneapolis in Minnesota. These showed that there is existing in the USA deep racial issues, racial fault lines, which were not addressed for over a long period of time. So for a long period of time, the United States portrayed itself as a country which has managed to tackle the racial issue. But these issues, these incidents, these tragedies illustrate that the racial divides exist and they have been festering for a long time. And I am positive that the voters will be swayed by the events, these tragedies, unfortunate events, the death of George Floyd and Jacob Blake, plus the perceived apathy of the government or authority in tackling the aftermath of these events. Thank you, Mr. Tohid Firoz. Now I would like to ask the same question to Mr. M. Rahman Masoom. What kind of impact do you think these racial inequalities will have in the election? Thank you so much. This is a very key question in this election because, as you know, that the racial discrimination or partiality in place in the United States, despite they have always raised their voice, even women abroad, about that. But this is like well settled things in the US. You can say the blood in the US system, like the racial injustice. But after George Floyd murder, the entire country actually, they come together and raise the voice about that. And so as a result, they're thinking that this unrest on discriminatory matter would actually have a big impact in the election in 2020. But yes, this is a great moment for Democrats, and those are suffered a lot from the years that have passed in the history of the United States. But the problem is, if you look at the Black Lives Matters, yeah, we know that Black Lives Matters, but if you look at on the other side, they say it's not a Black Lives Matter. It should be all lives matter. This is their slogan too. So the problem, it actually gained some momentum from Democrats, and those people suffered a lot in the US history. But the problem that what actually escalated is that the
looting and disturbances on the street of the United States, particularly Democrat captured states and cities. That's created a big problem. So the people of the United States, they're very skeptical that probably they think that it might the Democrats and other political parties, they're taking the advantage, and those are the Black Lives Matters people, they become the scapegoat. They're using their political purpose. So as a result, if you look at the white people, I mean the white American, they're very skeptical. Even we saw in like last month, those people who actually supported this movement, now they think about that because they're taking advantage of it. And this is a political movement, not about racial. So are you trying to say that the Black Lives Matter movement is losing its momentum? That's what you're trying to say? I personally believe it already lost. It lost the momentum. The momentum they gained through this unrest right now is actually, I mean, already in the white community, they're already taken into account that they're actually Democrats, they're taking advantage of it. So I think the white American, particularly conservative Americans, they're very skeptical about it and they're thinking about it very seriously. So I'm confused that in the coming election, what kind of impact it could cause or put in place in coming election. And the violence that we are seeing in Portland, Oregon, do you think that this is helping the Democrat or not? What do you think? Well, it did help. Right now, I don't think so, because that's my opinion. I may be wrong, but because I work with the conservative white American people, they always, I mean, even the Democrat who are core Democrat, they're right now telling me that this is very confusing right now because like Asian politics and other, I mean, corrupted political system, they're using this movement there to gain the political momentum. So they're taking into account already that maybe the result of this movement could turn into a different shape for Democrats. That's my opinion. So, Mr. Tawhid Firoz, do you agree with what Mr. Masoom just said? Of course, I have complete respect for my co-panelists' opinions, but I would beg to differ. I do not think that the Black Lives Matter movement has lost its impetus. Yes, it is true that certain sections of the Black Lives Matter movement actually descended into anarchy and chaos, but at the same time, the entire movement galvanized large sections of educated, progressive, enlightened people in the USA, with also having reverberations across the world, especially just across the pond in the UK. So the effects are everywhere. I don't think that Black Lives Matter has lost its momentum. What I personally believe is that this is going to have a bearing on how people approach the elections and how they choose the candidates. So at the moment, a lot of people are saying, or possibly correctly saying, that the Democrats will reap the advantage, the benefit of the violence on the streets. Maybe to an extent that is true, but at the same time, it has to be taken into account that vandalism, violence, defacement of public structures and public buildings are actually being condemned by people supporting both the Republicans and the Democrats. So it's not correct that Mr. Biden is supporting or endorsing the anarchy on the streets. He has been very clear-cut and forthright about denouncing the excesses which we saw on the street, but at the same time, he has expressed his support for the actual spirit of the movement, which is to galvanize the people, to unite the people, and make a stand against police brutality, against white supremacist ideology, and against entrenched racial prejudice and violence. So like I said earlier to your first question, there is entrenched and deep-rooted racial issues in USA and also in the UK, which have constantly been sidelined or pushed under the carpet by successive governments. We've seen that when the protests first erupted in Minneapolis, we saw the consequences and reverberations felt in the UK. And we found in certain cases,
the intensity of the protests were far more in the UK than the USA. So both these things illustrate that deep down within the society, there is the scourge, the menace of racism, which were never addressed. And I'm not incorrect in stating that there is a colonial legacy to this. Racism, the concept of racism, actually originated from colonial countries. And Britain was a colonial power, an imperial colonial power for several hundred years. So this concept actually originated from the ideology of colonialism, which was based on divide and rule policy and on the idea that those who are ruled, should be made to think that they are inferior. So these issues, the legacies of colonialism, were not addressed after the official formal colonial structure was torn down after Second World War. So the ghosts remain, of colonialism remains deep within the layers of society. These need to be addressed. And Trump has repeatedly said that he is the law and order president. And he says that when the looting starts, the shooting starts. So that kind of statement from the president, do you think that it also intensified the violence on the streets, Mr. Firoz? Well, first of all, Mr. Trump is the current president, and with all due respect to Mr. Trump, I personally think, a humble journalist, I personally think that his statement should have been more calibrated. It should have been more sensible. When the looting starts, the shooting starts, it is actually a very belligerent, bellicose sort of rhetoric. This is inflammatory, and it does not show a sensible stance, a sensible or a reasonable approach. So, so when there are violence, of course, any sort of violence, vandalism need to be denounced and decried. But while denouncing the excesses, the anarchy on the roads, the disorder, the president should have also, in my opinion, given his support to the spirit of the movement, which was for equal rights for all. And since it started as the Black Lives Matter movement, I personally think it also includes people from other communities, especially from South Asian communities like Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, because as for Bangladeshi, I would like to say there's a massive Bangladeshi diaspora in the USA. So, and they also constitute a minority. So the Black Lives Matter should actually encompass all minority communities. And therefore, when the shooting starts, if the looting starts, the shooting starts, this sort of language, this does not provide a solution. This only fans division and existing mistrust. Mr. Tawhid Firoz, we are having some problem and issues with your audio. So next time when I come back to you, I hope you look into that. And I think it will be better if you unplug your microphone. I think then we can hear you better. So right now I'm going to go to Mr. Masoom. Trump's foreign policies are not pragmatic, and relationship with China is not good at the moment. In fact, there is a lot of bad blood between these two countries at the moment. So what's your take on that, the relationship between the US and China? Okay, this is a great question to the American. I mean, you know that the conservative American, the core American, and Donald Trump, he thought or he thinks that America being exploited by Chinese authority. Because if you look at the trade deficit between United States and China, it's just very imbalanced. So he always thinks that the relying on Chinese products got to be reduced, and we can build our capacity on or by the US manufacturer. So he took some action. And if you ask me that, did he right on that? My answer is yes, he was right on that. I support his action on Chinese trade deficit. Now, in terms of foreign policy, I think even those people I talk to, particularly core Trump supporters,
they don't support Trump's foreign policy. It's going to be very detrimental to the America and even for the entire world. Because if he re-elected again, we might see something very strange and intolerable action in the Middle East. It could be a war on Iran or many things. I'm not sure, but that's why. But for the domestic policy, Americans are very happy with Trump because of the job growth, because of the financial or economic prosperity, and then you know that you are the beneficiary of that too. But in terms of foreign policy, I have a serious doubt what could happen after November election if he elected again. It could be a very dangerous thing for the entire world. But as I said that, the main problem or the catastrophe we might see, particularly, in Middle East, if our country, Middle Eastern country, get together and they stick into one place, I would see something different. But apart from that, for the domestic, for the real American, to be honest, American people, some people those are particularly Hispanic community, Black, even very, very much Black community people, African American, Asian community, you'd see very surprising to this election, the highest percentage of Asian votes will be casted for Mr. Donald Trump this year. I can bet on that. Because of the chaos, because of the anarchy, they think that it's completely supported by Democrats. Look at New York. New York is a ghost town right now. Why? Because they think, if you look at those cities or main areas down by these protests, all captured or dominated or run by Democrats. So what does it indicate to you? It does indicate that because the dominant Democrats, dominant cities or counties or whatever are in down right now. Because why? They have failed to protect them. If you look at the great city, the financial hub of the world, New York, is crying for help right now. And the Mayor Blasio, he's a Democrat. He's a Democrat. But look at their action. They want to show us, the American people, because of Mr. Trump, these things happening. But this already reverts to the core American who are particularly the white American, some African American, some Hispanic community. We don't want that. Why you can't go for action? Come forward and tell these people. American people, they think if Joe Biden and Democrats can take a good step, this chaos or anarchy on the street could be stopped tomorrow morning. The all American that I know, they know it's a political game. The game show they're actually doing or showing every single day. So as a result, I think that could be a very vital or pivotal in the coming election. Foreign policy, it could be catastrophic for Middle East. That's my one sentence opinion. So, Mr. Tauhid Firozi, I would like to ask you the same question. Like, what's your take about the foreign policies and the measures that this administration has taken so far? Well, first of all, I'm not wrong. Perhaps I'm not wrong in stating that Mr. Trump has actually opened battlefronts, several battlefronts, antagonized a lot of world leaders, and has alienated many other world dignitaries. At the same time, I would like to say that while he has got a little success in reaching some sort of a dialogue with North Korea, his actions have exacerbated relationship with Iran and especially China. And we know that we are currently facing a trade war with China, which is descended into, I would say, far more worse than just a trade war. There's a lot of mudslinging going on, a lot of I would say disparaging comments made. Mr. Trump's usage of the line that the coronavirus as a Chinese virus actually shows that this can also have adverse impact on Chinese communities living in Western countries. I don't know if you've noticed, but in the first few months of the virus, there were several incidents where Chinese communities living in Western countries, especially in the UK and US cities,
faced a lot of bias, prejudice, often a lot of slander and scurrilous remarks. So unless there is a conciliatory approach from any party which wins the election, there might be, I would say, more division in the world. So China, this trade war takes precedence, but at the same time, it has to be kept in mind that you cannot stop the Chinese trade juggernaut. It is so massive, you just simply can't stop it. Now, in recent times, we saw embargoes and bans on Huawei, the Chinese company. The ban was imposed by the USA, followed soon by the UK. But even then, Huawei is the world's largest mobile company as of today. And then if you look at the list of the first top 5, 6 mobile companies, you will find 4 or 5 are Chinese: Oppo, Vivo, there is, of course, Huawei. So trade war, in the end, I don't think there will be a winner because you can't simply stop the Chinese trade juggernaut. As for Iran, well, to understand the Iranian conundrum, one needs to go way back to 1953, when a democratically elected government in Iran of Mossadegh, a socialist democratic side which came into power, was deposed in a coup orchestrated by the CIA and the British intelligence. Declassified documents, which are available in Wikipedia, will provide ample testament to what I've just said. So after that, when the Mossadegh government was deposed and the Shah was put into power, Iranian government's foreign policy became pro-West. And for a long period, this was pro-West. And this pro-West stance, I would say, sowed discontentment, disgruntlement among the Iranian population. So this division, this rift between USA and Iran goes back to 53. And if you look at the actual perpetrators, you will find the fault actually lies with USA and the UK. So over the years, over the decades, this relationship only became worse. Now, USA wants to impose more sanctions. It wants to impose more sanctions, restrict Iranian trade. But in the end, this is not a solution. Because when USA gives its narrative about its rift or face-off with Iran, it very conveniently cuts off the period in the 50s and 60s when, due to the issue of oil, the legitimate government in Iran was deposed. So unless these are acknowledged, I don't think it's going to make much difference. So whoever comes to power, whether it's Republicans or Democrats, there must be an effort, a concerted effort made to achieve some sort of reconciliation with Iran. Because when we look at history, the fault was committed by the West and not Iran. Thank you so much for eloquently drawing the historical context, Mr. Tauhid Firoz. In 2016, Trump made a lot of empty promises, like he will build a border wall, he will have the best healthcare system for all. And now, in 2020, now we see there is no border wall in the border. Actually, what we see is a fence. And he also failed to implement a good healthcare system for all. So, Mr. M. Rahman Masoom, do you think the voters will take note of these things when they go for the ballot in November? Your mic is mute, Mr. Masoom. Okay, let me tell you one thing. Border wall wouldn't be a big issue, to be honest, in coming election. What will be the big issue is healthcare. Because you know that America is the only country among the G8 countries that have imbalanced healthcare system. It is one of the best healthcare system, but imbalance, when I refer to imbalances, means the people, when they can reach out, they can go to the healthcare, accessibility to the American people. You know that we pay a lot of money to get that. But
the Obama administration, the Obamacare, it wasn't actually, complete healthcare system. Right now, we don't know for the upcoming election, what would he propose to get a good healthcare system? He always said it's going to be fantastic. You know that his word, fantastic, excellent. We have to wait to see that what kind of healthcare system they're going to bring in but let me tell you one thing, healthcare system is a very core issue for upcoming election. But to be honest with you, right now, the Americans people, the way they change their mentality or mind, that the American people's financial prosperity or the growth and jobs quality and the growth of the jobs, availability of the jobs, to be honest, are the key factors for this upcoming election. And they're not thinking about the foreign policy. Let me tell you that very clear cut. If you ask 10 Americans, do you think that because of this foreign policy, you'd support Mr. Trump or not? He said, I don't care. I don't need that. 39% American, they haven't made their passport yet. So they don't care about foreign policy. The only thing that right now, because they're very conscious, those people even who didn't like Mr. Trump, but right now they're thinking very skeptical. Why? Because of their children. They know that the job growth and economic prosperity. But let me tell you that President Donald Trump didn't do everything. If you look at the trends from the Obama administration, it was up. So there is a stable upwards graph is coming to this way. As a result, and yes, Trump got some credit for, you see, that trade deficit. For example, he imposed 15% tariffs on Chinese products and goods. The result coming out right now, many companies, they have the warehouse, the production house in China, they're coming back. They know right now the tariffs that he imposed already reduced the 2.7% trade deficit, mean $54 billion a year. It's a big amount of money. So even you say Mexico, the NAFTA with Canada and Mexico, he reshuffled that. Gainer, who is the gainer? The American people. And I know that how they're gaining and they're benefiting from this trade. So yes, he has a lot of problem. He promised a lot of things, but he could not fulfill that. And also, he's the only president in the U.S. history who lied a lot than any other U.S. president in the history. Almost he lies every single day, 10 to 15 times. When they go for fact check, they don't find any reality. Every liberal Democrats, even Fox News right now, because you know that they have ethical journalism or journalistic approach. You have to confess what is reality and what is not. So when they go for fact checks, they found out he lies almost every single day. So he's the only president. He lies even more than thousands times. He's 3.5 years almost. He lies a lot, and they more than 10,000 times. Yeah, more than 10,000 times. So my question is, yes, the core things, healthcare system, what Democrats will be, and then there are many things that you have to wait for. President Donald Trump, he's very aggressive president. You got to wait for the first debate when Joe Biden and Donald Trump go on stage for it. First debate, I believe that it's going to be a nasty debate because President Trump is a nasty in terms of his mouth. His mouth is not good. He's a very bad mouth, big mouth at the same time. And I believe that he will harass Joe Biden. He's a very good, polite gentleman, Joe Biden. Already he said that he's a sleepy Joe. He always sleeps and he doesn't know he's alive. Think about that. A presidential candidate, he said these two rhetoric, he doesn't know he's alive. What does it mean? It's just a very nasty, downgrading comment about or on a presidential candidate. So these are the things. But to be honest with you, this is July, August, right? September, October. These 2 months, many things will change. It's dependent upon President Donald Trump's mouth. If you can fix his mouth for next 2 months, trust me, he has a very good chance of for re-election. Yes, yeah. Wow, very good chance. And even right now, I think his chances. I don't care about the polls that Gallup polls or this and that, because I talk to people, as you know that I'm a very talkative guy, and that's my job right now. Apart from my main job, 55% ahead of. He's a 55% Donald Trump, and 45% Joe Biden. Now, when he goes on first debate, and when they bring their healthcare and the policy, what their manifesto, what they're going to do, trust me, that will make a big change. And I believe that Joe Biden will be badly harassed by the debates coming up for this election. So, Mr. Feroz, I know that you are not a big fan of Trump, and
You I said think on so. Facebook that I am not too. I am not too. But the realistic and in a pragmatic way, I'm describing things because I work with the conservative American people. It's going to be a revolution in the election. I'm telling you right now today, despite of having all of those incidents. So before the pandemic, we used to have a great economy under this Trump presidency. There were lowest unemployment rate in the country, and he did create a lot of new jobs. So, Mr. Tauhid Firuz, do you think that this gives a chance to Trump to get re-elected? But first of all, let me correct you on one point. It's not right that I despise Mr. Trump. That's far from the truth. He's the American president of one of the strongest countries in the world. And he became a president because he was elected to the post. So we must say and accept that unless he got the votes, he would not have been elected. But anyway, yes, before the pandemic started, it was a different picture. But during the pandemic, several flaws, weaknesses in the system became very evident, and which I think triggered and provoked public anger. First of all, the entire healthcare system. Since I don't stay in the USA, I stay in Bangladesh, I am a keen observer of what happens globally in global politics. I can just give you my idea from what I get from the news channels and the newspapers, that there is a growing discontentment and disgruntlement among a large section of people about how the pandemic was tackled and how the coronavirus time, the security, the medical attentions were given. So there is a perception, and I think I'm correct, that the healthcare system was inadequate to deal with such a massive scare, and the high number of deaths only attest to the fact that the healthcare system was taken unawares. It was taken by surprise. So yes, there is discontentment, and there is a reason, a valid reason for such disgruntlement among the people, because they felt that the healthcare system was not enough. It was not prepared for something like COVID. So this became evident. That's one point. And point number two, the tackling of the race-related protests is another reason. Mr. Trump's comments appeared very insensitive at times, very callous, and some people said he was being very cavalier in how he approached the issue. So this will certainly have some sort of impact on the election, but still we've got 3 more months to go, and public memory is usually very short. If Mr. Trump takes a conciliatory approach, if he tones down his belligerence and bellicose rhetoric, then there's every chance that he might be re-elected. So that's my view. Mr. Masoom, I think you wanted to add something to that. Yeah. The another factor that we have to, it's not another one, there are many factors that could play a very vital and pivotal role in upcoming election. For example, crimes, defunding police. And that is the one thing that President Donald Trump fully successfully implemented or put in people's mind is that Americanism. Trust me, this is very key issue right now. People are right now more concerned their children's future than what's going to happen on Iran or with China. They want more job, the prosperity of their children. Trust me, that could be very key and pivotal. Now, we think, oh, Donald Trump shouldn't be win again because he did that in Palestine, that in Iran, or this and that. The American, almost 60 to 70% people, the American people, they don't care about that. They just only care, they go to the accessibility to the healthcare and get a job and enjoy their money. They earn and enjoy their money. These are the very factors. And if we can, and I to be honest, and then also the Democrats' policy, if you look at their policy, it's just an open border, open for everyone, America.
the American people, they're not liking it. Trust me. They're just very skeptical, despite they're immigrants. Even I am an immigrant. Look at even Bangladesh, the Asian community, they fixed their mind. Somehow, some core people, like we believe in our religion because he gave Palestine land to Israel and this and that. Apart from that, trust me, they're rethinking to vote for Trump again because of the chaos and the catastrophic behavior by Democrats leaders on the street of the United States of America, particularly those Democrats run states. Look at New York and other parts. So that's why I said they are silent right now, those people. But it might be a revelation in voting if there is something. But if Trump can keep his mouth shut, fix his mouth, because his mouth is a big problem. Trust me. For example, you know, he talks about immigrant policy. I can stop that. I can stop these. But to be honest, did you know that the more people, more asylum cases are being granted under his administration than even of Obama? He deported less people than President Obama, but no one knows because President Obama, he was a very intellectual person. He don't talk about it, but he talks more than action. This is a problem. And border wall, separating America from other countries, telling American people that America will be for American, jobs of American. It's a racist term, but people are liking. Unfortunately, people are liking because they want their children to be prosperous, to be successful in their career, colleges and stuff like that. So it's going to be a big problem. And he fully successful to, I mean, to be honest, seed something in their mind that America first. Even the people 6 months ago, they talked about, oh, we don't want President Trump. Now they said, and then immigration policy. Democrats' immigration policy, to be very widely, it will be very widely open. The American people, they're not liking it. They don't like that. They want their sticker country separating from everyone because that he probed, because I did that. For example, H-1B. He slapped H-1B visas. And as a result, what happened? People like us and more graduate people and more qualified people, the jobs are waiting for them. It wasn't in America. I mean, even 2-3 years ago. That's been successfully he implemented and things. Now America, despite of having, and another one thing, if the economic prosperity, a growth of economy, turn a little bit, it could turn into a little bit good shape, trust me, he has a very good chance. And we talk about a lot of stuff outside. Oh, he did that, he did that. He's not bothering about it. He only focus on American issues and Americanism. It's a racist term to you, to me. But to be honest, those American people, they're living in there, they're, you know, they want their children's future prosperous. As a result, I think, I mean, even last week, I talked to 2-3 Hispanic people. They were against President Trump. They said, all right, oh, because I want my children. Those people, you know, they're going to college and stuff like that. They know that after having graduated from the college, they want a good job. So in terms of that contest, trust me, people will rethink to vote for Democrats or any other rather than Trump because they become a little bit American at the same time. That's my personal opinion. I may be wrong again. Thank you, Mr. Masoom. That brings us closer to our first part of the show. In the second part, we're going to discuss in Bangla all these issues that you guys just talked. And during the time of the break, we're going to play a short clip where we asked Dhaka University's popular teacher and, of course, a good political commentator, Dr. Asif Nazrul, about his views about the US election. So stay tuned. We'll see you on the other side of the break. যে যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হতে যাচ্ছে, তো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে জো বাইডেন বা ট্রাম্প এর মধ্যে কে জয়ী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? আমি তো অবশ্যই চাবো জো বাইডেন জিতুক। জো বাইডেন তো কোনো ফেরেশতা না, সে তো স্যান্ডার্স না, ববি স্যান্ডার্স না। ববি স্যান্ডার্স তো একটা অসামান্য মানুষ, কিন্তু জো বাইডেন ট্রাম্পের চেয়ে অনেক কম শয়তান। বিশেষ উদ্দেশ্যভাবে শয়তান শব্দটা ব্যবহার করছি। ট্রাম্পকে আমার একজন শয়তান ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। একটা মানুষ এত প্রকাশ্যে অভিবাসন বিরোধী, সংখ্যালঘু বিরোধী, মুসলমান বিরোধী, এত প্রকাশ্যে একটা মানুষ, এত প্রকাশ্যে আপনার সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রতি এইভাবে ঘৃণা, এইভাবে আপনার মিথ্যা, এইভাবে বিদ্বেষ পোষণ করে,
একটা মানুষ এত প্রকাশ্যে এত জঘন্যভাবে মিথ্যা কথা বলে, আনবিলিভেবল। আমেরিকার মানুষজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ চলে গেছে যে আপনারা কি মানুষ, আপনারা এরকম একটা মানুষকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছেন। আমরা তো আর আমাদের এই সাউথ এশিয়ান দেশগুলোতে যখন হয় ঠিক আছে, আমরা তো আর আমাদের হয়তো অল্টারনেটিভ থাকে না, বা আমরা তো ভুয়া নির্বাচনের শিকার হই। আপনারা তো ভুয়া নির্বাচনের শিকার হন নাই, আপনাদের তো ফেয়ার ইলেকশন হয়েছে। আপনারা এরকম একটা মানুষকে নির্বাচিত করলেন কিভাবে? এবং আমি ডিসিশন নিয়েছি যদি ট্রাম্প আরেকবার ইলেক্টেড হয়, আমি ধরে নিব যে আমেরিকানরা একটা খুবই স্টুপিড জাত, অধিকাংশ মানুষ খুবই স্টুপিড, এটা ছাড়া কিছু ধরে নেওয়ার নাই। আর জো বাইডেন জিতবে নাকি, আমার মনে হয় যে যদি প্যান্ডেমিক পরিস্থিতি ট্রাম্প সামাল দিতে না পারে এবং মিথ্যা কথা বলে ফক্স টিভির মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যদি মানুষজনকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, প্যান্ডেমিকটা মোকাবেলার দোষ যদি ওবামা প্রশাসন বা চীনের উপর চাপিয়ে দিতে না পারে, বা মিথ্যা ওষুধ টষুধ বের করে মানুষকে কনভিন্স করতে না পারে, আমার মনে হয় না ট্রাম্প জিতবে। আমার ধারণা জো বাইডেনের জেতার চান্স বেশি। বিরতির পর হার্ট টকের আজকের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নাজমুল সাকিব। আমাদের আজকের অতিথি বাংলা ট্রিবিউনের সিনিয়র নিউজ এডিটর জনাব তৌহিদ ফিরোজ এবং মানবাধিকার কর্মী এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট জনাব এম রহমান মাসুম। আমরা কথা বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন নিয়ে। এ পর্যায়ে আমি যেতে চাই তৌহিদ ফিরোজ আপনার কাছে। জনাব মাসুম, জনাব তৌহিদ ফিরোজ, দ্বিতীয়বার যদি ট্রাম্প নির্বাচিত হন তাহলে বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাংলাদেশি মানুষের জন্য সেটা কি ভালো হবে না মন্দ হবে? আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাচ্ছি। প্রথমত আমি এটা বলতে চাই যে এই প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার আগে আমাকে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখন যুক্তরাষ্ট্রে যে বর্ণ বিষয় নিয়ে, যে কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, এটাকে না আনলে আমরা আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক মতো দিতে পারবো না। এর কারণটা হচ্ছে যে এই আন্দোলন থেকে একটা জিনিসই এটা বের হয়ে আসে বা এটা আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এইখানে এই যুক্তরাষ্ট্রে আপনি অন্তর্নিহিত অনেক কিছু সমস্যা রয়েছে, যে সমস্যাগুলো কখনো এটাকে সমস্যা সমাধানের জন্য কখনো চেষ্টা করা হয়নি। এই সমস্যাগুলো যেহেতু সমাধান করা হয়নি, এগুলো হঠাৎ করে এখন দুটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আপনার জর্জ ফ্লয়েড এবং জেকব ব্লেক, এই দুজনের হত্যার পরে আপনার যে পুলিশ সহিংসতার ব্যাপারটা চলে এসছে, এবং সাথে সাথে এই সমাজের বিভেদ এবং সমাজের যে অন্তর্নিহিত যে সমস্যাগুলো এবং অধিকারের ব্যাপারটা, এই সমস্যাগুলো এসে পড়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের যারা বাংলাদেশি আমেরিকান, যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি আপনার সমাজে যারা আছেন, বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছেন, তো তারা কি মনে করছেন তাদের অধিকার কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে? এবং কথা হচ্ছে তারা যদি মনে করেন যে তাদের অধিকার ওরকম পরিমাণে রক্ষিত হচ্ছে না বা তারা বঞ্চিত হতে পারেন সামনের দিকে, তাহলে হয়তো বা তারা সাহেবের বিরুদ্ধে তারা হয়তো ভোট দিতে পারেন। এখন সেটা সময় বলে দেবে। এখন কথা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার যে ধরনের কথাবার্তার ধরন, যে বিধ্বংসীভাবে উনি কথাবার্তা বলে থাকেন, উস্কানিমূলক মানে কথাবার্তা বলে থাকেন, এটা তো সমাজে সাধারণত আপনার যে ঐকমত্য তৈরির আপনার পরিপন্থী। এটা সমাজে কোনো রকমের একাত্মবোধ তৈরি না করে সমাজে এটা একটা বিভেদ সৃষ্টি করছে। এখন এই ধরনের কথাবার্তা যদি পরিবর্তন না করেন, তাহলে আমাদের যে বাংলাদেশি যারা আছেন যুক্তরাষ্ট্রে, বাংলাদেশি আমেরিকান, খুব সম্ভব তারা হয়তো ওনার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। এই একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে আপনার বেকারত্বের হার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এখন আমরা একটা মহামারীর মধ্যে এখনো আছি, এটা থেকে আমরা বের হতে পারিনি। এর মধ্যে হয়তো অনেকের আপনার চাকরি চলে গিয়েছে, অনেকে বেকার হয়ে গেছে। এখন বেকারত্বের যে ব্যাপারটা, আপনার এই মহামারীর আগে ছিল এক অবস্থা, তখন অনেকের হয়তো কাজ ছিল, অনেকের একটা দৈনিক একটা আয় ছিল, মাসিক একটা আয় ছিল, তখন একটা মনোভাব। এখন এটার পরে মনোভাবটা একটা পরিবর্তন হবে। অনেকে আপনার এখানে ব্যবসা, ছোটখাটো ব্যবসার সাথে জড়িত, সেটা একটা রেস্তোরাঁর ব্যবসা হতে পারে, সেটা আপনার একটা অন্য কোনো ব্যবসা হতে পারে, একটা দোকানের ব্যবসা হতে পারে, যাই হতে পারে। এই ব্যবসার উপরে যে প্রভাবটা, এই ব্যবসার উপর প্রভাবটা কতটুকু পড়লো এটার উপর নির্ভর করবে। এখন যদি বাংলাদেশিদের ব্যবসা, তাদের আয়,
তাদের উপার্জন, তাদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে, তাহলে হয়তো ভোটগুলো তার বিরুদ্ধে যাবে। একই প্রশ্ন আমি রাখতে চাচ্ছি জনাব এম রহমান মাসুম আপনার কাছে, যে ট্রাম্প যদি আরো 4 বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত হন, তাহলে সেটা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সেটা কিরকম একটি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে বলে আপনার মনে হয়? আমরা মনে হয় জনাব মাসুমকে আমাদের সাথে সংযুক্ত করতে পারছি না এই মুহূর্তে। তো আমি তৌহিদ ফিরোজ আপনার কাছেই চলে আসবো আবার, যে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইউএসপিএস বা ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল সার্ভিস, তাদেরকে নিয়ে একটি সমস্যা এখন দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যে ট্রাম্প চাচ্ছে যে মেইল ইন ব্যালটটা যদি বেশি আকারে হয় তাহলে সেটা রিপাবলিকান দলের জন্য একটি ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ বেশিরভাগ ভোটারই পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে যারা ডেমোক্রেটের মতাদর্শী তারা মেইল ইন ব্যালটটাকে বেশি ব্যবহার করে থাকে, এবং সেক্ষেত্রে নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজিত হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে থাকে। সেজন্য ট্রাম্প কিন্তু ইউএসপিএস কে আর্থিকভাবে দুর্বল করতে চাচ্ছে, যাতে সে নির্বাচনে আরেকবার জয়ী হতে পারে। তো এই যে ইউএসপিএস কে কেন্দ্র করে যে একটি রাজনীতি করছে ট্রাম্প, এটা নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা তো আপনার অনেক লোক অবশ্যই আপনার মেইলের মাধ্যমে তাদের ভোটটা দেবে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই জিনিসটা অলরেডি চলে এসছে। সে যদি চেষ্টাও করে সেটাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য বা তার শক্তি কমিয়ে দেওয়ার জন্য, এটার মতো হবে না। কারণ এটার পোস্টাল সার্ভিসের যে প্রধান, সেই পদে মনে হয় একটা রদবদল হয়েছে ইদানিং, এবং তাকে মনে জিজ্ঞেস করেছিল সংবাদ মাধ্যম যে তাই এই সার্ভিসটাকে বা এই ইয়েটাকে, এই সিস্টেমটাকে কিভাবে তৈরি করা যায়। এখন সে মনে বলেছে যে না, যতটুকু সম্ভব সে চেষ্টা করবে। এখন এই ধরনের অনেক ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কথা চলে আসছে যে এই পোস্টাল সার্ভিসটাকে দুর্বল করে দেওয়া হলে হয়তো তার জন্য ভোট হবে না। আবার এই কথা বলা হচ্ছে বাইরে থেকে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে বা হস্তক্ষেপ করা যেটা না হয়, তো এই সমস্ত করে আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু আসল ফলাফলের প্রভাব পড়বে কিনা আমার খুব সন্দেহ। জনাব মাসুম, আপনার কাছে আমি এই প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি যে এই যে মেইল ইন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটির বিষয়টা, ট্রাম্প কিন্তু এটার এগেইনস্টে, কারণ জরিপে দেখা গিয়েছে যে রিপাবলিকান দল তাদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে যদি ব্যাপক হারে মেইল ইন ব্যালট হয়। কিন্তু এটা আবার সত্য যে প্যান্ডেমিকের কারণে কিন্তু অনেকেই চাচ্ছে যে মেইলের মাধ্যমে ভোটটা দেওয়ার জন্য ইন পার্সন পোলিং সেন্টারে না গিয়ে। তো আপনার কি মনে হয় যে মেইল ইন ব্যালটটা এটা কি রিপাবলিকানদের ফেভারে যাবে নাকি ডিসফেভারে যাবে? আপনার এখন আমি আপনাকে বলি যে মেইল ইন ভোটটাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আপত্তি কেন, এটা আপনাকে বুঝতে হবে প্রথমেই। আপনি যদি ভোটিং যে স্ট্যাটিস্টিক্স সেটাতে দেখেন, ভোটে গিয়ে ভোট দেওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে কিন্তু রিপাবলিকানরা, কনজারভেটিভ যারা এরা। আর আমাদের যারা ইমিগ্রান্টস কমিউনিটি বা এথনিক মাইনরিটি আছে, তারা দেরুন কেয়ার অ্যাবাউট ইট। জাস্ট আপনি কি জানেন যে গত ইলেকশনে ঠিকমতো যদি আফ্রিকান আমেরিকানরা এবং হিস্পানিক কমিউনিটি যদি তারা টার্ন আউট করতো, ট্রাম্প কিন্তু, যদিও হিলারি ক্লিন্টন পপুলার ভোট পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি, কিন্তু ইলেকট্রাল বা কলেজ ভোটে উনি পিছিয়ে গেছিলেন বলেই কিন্তু উনি নির্বাচিত হতে পারেননি। পপুলার ভোট কিন্তু পেয়েছিলেন। যদি গত ইলেকশনে তারা টার্ন আউট হতো ঠিক মতো, তাহলে ট্রাম্প কিন্তু গত ইলেকশনে উনি জিততে পারতেন না। এই জন্য ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি এবং হিস্পানিক কমিউনিটিতে দ্য প্রবলেম ইজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো টু পোলিং স্টেশন, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ভোট। বাট আমেরিকান যারা কনজারভেটিভ আমেরিকান বা হোয়াইট আমেরিকান, তারা পোলিং স্টেশনে গিয়ে ভোট দিতে পছন্দ করে, এবং এটাই হচ্ছে রীতি, এবং এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সবচেয়ে এটা হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাডভান্স একটা স্ট্যাটিস্টিক। তো যদি মেইল ইন ভোটস হয়, এখানে কিন্তু ডেমোক্রেটসরা এগিয়ে থাকবে। তার বিভিন্ন কারণ আছে। তার কারণটা আমি প্রথম কারণটা বলি আমি, সেটা হলো আমাদের ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি এবং আফ্রিকান আমেরিকান বা হিস্পানিক কমিউনিটি, আপনি দেখবেন একজন মানুষ 100 জনের ভোট নিয়ে আসে গিয়ে ভোট থেকে, যদিও ইট ইজ এ ফেডারেল ক্রাইম। বাট হোয়াইট কমিউনিটিতে দে ডোন্ট লাইক দ্যাট। তারা আপনার ভোটটা তার বাইকও ঠিক মতো দেবে না। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো টু দ্য পোলিং স্টেশন। তারা ভোটটা তাদের নিজে হাতে দিতে চায়। এটি হচ্ছে সবচেয়ে, এজন্য সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো কি জানেন, যদি মেইল ইন ভোট হয় ডেমোক্রেটসরা এগিয়ে থাকবে। এজন্য আপনি দেখেন যে পোস্টাল সার্ভিসের উপর আপত্তি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটাকে এক ধরনের ক্রিমিনালাইজ করার চেষ্টা করেছেন, যেন এটা রিলায়েবল সোর্স না। এবং একটা কথা বলে রাখি, এখন উনি এটা বলে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন ভবিষ্যতে কিন্তু এই কথার একটা র্যাশ কিন্তু উনি কাটবেন যদি উনি পরাজিত হন। আজকে আমি বলে দিচ্ছি, মানে ইট ওয়াজন্ট ট্রাস্টেড, আই সেড দ্যাট ইট ওয়াজন্ট ট্রাস্টেড লাইক দ্যাট। সো এই জন্যই বলছি, যদি এবং ডেমোক্রেটসরা দে প্রেফার টু ভোট ইন মেইল, বিকজ আই নো তারা এটাতে সাহায্য পাবেন, ওই যে আমি যে পয়েন্টগুলা সেখানে বললাম। তো যদি এইটা হয়, অবভিয়াসলি ডেমোক্রেটসরা এগিয়ে থাকবে। তবে আমার ধারণা সাদারা একটা নীরব বিপ্লব ঘটানোর জন্য যারা হোয়াইট আমেরিকান আছে তারা বসে আছে। এটা আমার একটা খবর। আমি আগেই বলেছি আই মে বি রং, কিন্তু আমার যতটুকু আমার জানার চেষ্টা করেছি, দে নট টকিং অ্যাবাউট ইট।
because of they don't want to talk anything that could escalate further violence on the streets. Because সাধারণ কিছু বললেই তো এটা মানে আফ্রিকান আমেরিকানরা তারা উচ্ছ্বাসে ফেটে উঠবে, এটা বলেছে সেটা বলেছে, এজন্য they are very silent. Behind the scene they're working very hard, to be honest. And আপনি একটা কোয়েশ্চেন আমাকে করেছিলেন যেটা আপনি আমি শুনেছি কিন্তু আপনিও তো আমাকে শুনতে পারেননি, যে বাংলাদেশি কমিউনিটিটা বেনিফিটেড হবে কিনা। this coming vote তারাই শুধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দিবেন না যারা আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশ থেকে আনতে চান, আমি আগে বলেছি। আর না হলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বাংলাদেশি, এশিয়ান কমিউনিটি, সাম পাকিস্তানি কমিউনিটি, ইন্ডিয়ানরা তারা এক পায়ে খারাপ, তারা ট্রাম্পকে ছাড়া ভোট দিবেই না, আপনারা জানেন সেটা। ভোট বাংলাদেশি এবার আমার ধারণা 35% পিপল, এটা আমার আগে বলেছে, I may be wrong, they will go for President Donald Trump, guaranteed. আপনি এখনই অলরেডি কিছু চিহ্ন কিন্তু পাচ্ছেন নিউ ইয়র্কে বা অন্যান্য জায়গাতে, তারা ওপেনলি ট্রাম্প 2020 বলে পোস্ট দিচ্ছেন ফেসবুকে, ভালো ভালো মানুষ। This is not a good sign for Democrats. Because of the chaos, they don't like it. তারা মনে করেন defunding police. America is a police state, police country. Trust me, without police power, you cannot be in that good shape, to be honest. আমি আবারও বলছি, পুলিশকে কখনোই এভাবে, হ্যাঁ, police brutality is unacceptable. We cannot accept that. That's not nice, because আমি আমার বন্ধুকে, সাদা মানুষ, যখন আমি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, আমি সেখানে জিজ্ঞেস করেছিলাম পুলিশ ব্রুটালিটির শিকার কেন আফ্রিকান আমেরিকানরা, মাইনরিটিরা হয়, কেন সাদারা কখনো হয় না। এটা কিন্তু একটা এক্সিস্টিং ব্যাপার আছে। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আপনি পুলিশ, ডিফান্ডিং পুলিশ, ট্রাস্ট মি, ইটস নট এ গুড ফর কমন পিপল। ইটস এ রিয়েলি ডেঞ্জারাস। লুক এট হোয়াট হ্যাপেনিং ইন নিউ ইয়র্ক। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব বাইরে আছেন যারা নিউ ইয়র্কে এবং ডিটেকটিভ অনেক বড় বড় পোস্টে তারা কাজ করেন, আমি তাদের সাথে কথা বলি সবসময়। তারা যে কথাগুলো আমাকে বলেন, দে আর কনসার্ন। আপনি কি জানেন অলরেডি প্রায় 3,500 to 4,000 NYPD পুলিশ অফিসার্স যে রিজাইন, তারা আর্লি রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন, বিকজ তারা মনে করছেন এখন আর কাজ করতে পারবেন না তারা। যদি আপনি ঠিকমতো আপনার হাতেও একদম পুলিশ অফিসার ধরে আর আপনি এখানে ব্যথা পান, আপনি ইউ ক্যান গো টু দ্য কোর্ট এন্ড সু দেম। So defunding police and the reforms that happen or taken place in police department is all the police officers they're very scared to. Now it's a chaos in New York and other states. Look at that. When you call police, they don't want to come unless it's a serious emergency, because everyone wants to keep their job. It's a very dangerous things happening right now. Reforming police and defunding police. So overall, Bangladeshira, আপনি জানেন কিনা জানি না, তারা এবং NYPD পুলিশ যে সংস্থা আছে, তারা কিন্তু অলরেডি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তারা সাপোর্ট দিয়ে দিয়েছেন। হোয়াট ডাজ ইট মিন? NYPD পুলিশের যে সংস্থাটা, এটা এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় আপনার আর্ম করতে পারে পুলিশ অফিসারদের সংগঠন, তারা যখন দিয়ে দিয়েছেন, এর মানে হলো কি, অন্যান্য এরিয়াতে পুলিশ সংস্থা যারা আছেন তারা দে উইল কাম ফরওয়ার্ড, তারাও কিন্তু দে উইল ফলো দ্য সেম প্রসিডিউর। এন্ড অফ দ্য ডে, দ্য পুলিশ বিভাগে যারা কাজ করেন, তারা কাজ করতে তার স্বাচ্ছন্দ্যে। আপনার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, আপনাকে একদম গুলি করে যাচ্ছে, পুলিশ ধরতে পারবে না, তাকে যদি গুলি করে পায় তার চাকরি চলে যাবে, তার এগুলা। তবে যদিও আমরা এই যে বললাম যে পুলিশ ব্রুটালিটির বিরুদ্ধে, কিন্তু পুলিশকে কাজ করার, স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগটা কিন্তু পুলিশকে দিতে হবে। না দিলে আমেরিকাতে কিন্তু প্রবলেম আছে, যার লক্ষণ আমরা নিউ ইয়র্ক শহরে ক্রাইমস আপ টু 270%, শুটিং, কিলিংস and robbery, everything happen every single day. New York. আপনার সাউন্ডটি আমরা পাচ্ছি না জনাব মাসুম। এখন কি পাওয়া যায়? এখন হ্যাঁ, তো আমি ওভারঅল বলি আর কি, ট্রাস্ট মি। তবে হ্যাঁ, যদি উনি সিনেট এবং কংগ্রেস দুটাই তার হাতে থাকে, ট্রাস্ট মি, ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য ব্যাড নিউজ আসবে। সেটা হচ্ছে যে সিরিয়াস ইমিগ্রেশন রিফর্মস উইল টেক প্লেস, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। ইটস আ সিরিয়াস, পার্টিকুলারলি ফ্যামিলি মাইগ্রেশন, চেইন মাইগ্রেশন যেটা আমেরিকাতে, সেটা ভয়ঙ্কর ভাবে বিপদের সম্মুখীন পড়বে বিষয়। তবে সাবজেক্ট টু উইনিং ইন both Senate and Congress. If he has the majority in both way, to be honest, a bad news. And there will be many things. The American policy will be completely shaped up if he gets these two at the same time. If not, by আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হতে পারে। কিন্তু আমেরিকান পিপল সামটাইম দে ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল। সামটাইম আপনি দেখবেন তারা কংগ্রেসকে দিয়ে এক পার্টিকে দেবে, আবার সিনেট দিয়ে দিবে আরেকটা পার্টিকে। তোমরা ঝগড়াঝাটি করো, সেখানে গিয়ে আমরা আসি, আমরা দেখবো। কিন্তু এর জন্য তারা একটা দলকে একই সময় দুটি জায়গার পাওয়ার দিতে চায় না। এটা হবে ডেঞ্জারাস আমেরিকান পিপলের জন্য, ওয়ার্ল্ডের জন্য। আর যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জিতে যান এবং দুটাই তার হাতে থাকে, ট্রাস্ট মি, ইটস গোনা বি ক্যাটাস্ট্রফিক থিংস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড
and for America at the same time. তো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। যাওয়ার আগে আমি একটি প্রশ্ন আপনাদের দুজনকেই করব, সংক্ষেপে উত্তর আশা করছি। যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি পলিটিক্যাল কারেক্টনেসে কিন্তু বিশ্বাসী না, এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তিনি বলেছেন যে হি ইজ সাচ এ ইউনিকলি আনকোয়ালিফাইড পারসন টু বি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। তো এমনই একটি প্রেক্ষাপটে এরকম একটি ব্যক্তিকে তৃতীয়বারের মতো মার্কিন জনগণ কি ক্ষমতায় বসাবে? আমি জানতে চাচ্ছি জনাব তৌহিদ ফিরোজ আপনার কাছে। আসলে এটা মার্কিন জনগণের ওদের নিজেদের ইচ্ছা কি, ওরা কি বুঝছে বা ওদের কি ইচ্ছা পোষণ করছে এটার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে আপনার এই যে মহামারীটা গেল, এই মহামারীর সময় যে আপনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেকগুলো দুর্বলতা এবং অনেকগুলো সমস্যা উঠে এসছে। একই সাথে তারপরে আপনার এই যে দুটো আপনার যে খুব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, দুজন কৃষ্ণাঙ্গ তাদেরকে যে গুলি করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে, এই দুটো ব্যাপারে যে বিক্ষোভ আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার রাস্তায় এবং সারা আমেরিকা জুড়ে, এগুলোর কিছু প্রভাব আমি যথেষ্ট মনে করি এটা থাকবে আপনার সামনের ভোটে। তবে আমি আগেও একই কথা বলেছি যে আসলে মানুষের যে স্মৃতির যে আপনার পরিসরটা, এটা কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত। আমরা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ভুলে যাই যে কয়েকদিন আগে কি হয়েছে। এখন যদি এখনকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উনি যদি খুব একটা তার বচন ভঙ্গি পরিবর্তন করেন, উনি যদি উস্কানিমূলক কথাবার্তা না বলেন, উনি যদি তার যে প্রতিপক্ষ তাকে যদি তার বিরুদ্ধে যদি এরকম আঘাতমূলক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকেন এরকম, তাহলে হয়তো একটা সুযোগ আছে তার জেতার। তবে আমি আমার যত পরিচিত লোকজন তাদের কাছ থেকে আলোচনা করে যতটুকু আমি বুঝতে পারি যে অনেকেরই কিন্তু ধারণা যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে হয়তো আসার সুযোগ বা সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকেই মত পোষণ করেছেন আমার সাথে, যদিও তারা মনে মনে ট্রাম্পের সমর্থক নন বা চাচ্ছেন যে এখানে একটা পরিবর্তন হোক, এবং হয়তো অনেকেই চান যে একটা পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু এর মধ্যে অনেকে হয়তো বলবেন যে তার ফেরত আসার আরেকটা সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যে অনেক এখানে লোকের চাকরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে মহামারীর আগে, অনেক এখানে জাতীয়তাবাদের একটা ব্যাপার আছে, যে আমেরিকানিজম যেটা, সেটার একটা বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে এখানে। এই একটা কারণ। তারপরে আপনার এই যে চায়নার সাথে যে আপনার যে বাণিজ্য যুদ্ধটা, এটা কিন্তু বাণিজ্য যুদ্ধের মূল লক্ষ্য আপনার যুক্তরাষ্ট্রের যে বাণিজ্য সেগুলোকে বাঁচানো এবং সেগুলোকে একটা বিশাল বড় একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া। সুতরাং এই সমস্ত প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে গেলে তার সুযোগ রয়ে যায়। এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কি হবে এটা আমরা বলতে পারি না। যে কোনো মুহূর্তে আপনার ভোটের ফলাফল পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যখন প্রথমবার হয়েছিল, যখন 2016-তে হয়েছিল, তখন কিন্তু কেউ ভাবতেও পারেনি যে ট্রাম্প আসলে বিজয়ী হবেন। সুতরাং একইভাবে কি হবে আমরা না দেখা পর্যন্ত বলতে পারছি না। নির্ভর করবে আমেরিকান জনগণের উপরে, তারা আসলে কি চাচ্ছে, তারা যেটা চাচ্ছে সেটা তারা পেয়েছে কিনা এটার উপর। একই বিষয়ে আপনার মন্তব্য? আমি একটা জিনিস বলি যে আপনি যদি আমাকে ওভারঅল জিজ্ঞেস করেন is President Trump a presidential candidate, the answer is no, he's not at all. তারপরে উনি প্রেসিডেন্ট, এটা হলো সবচেয়ে বড় মানে সবচেয়ে একটা বাস্তবতা, যে উনি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কখনো তার মতো কথা বলেন না। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কখনো অন্য দেশের প্রেসিডেন্টকে ফোন করে থ্রেট দেন না, উনি দেয়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কখনো প্রতিদিন হোয়াইট হাউসে কনস্টিটিউশনে টাচ করে কথা, বা আপনার এই শপথ নেওয়া ব্যক্তি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, উনি প্রতিদিন মিথ্যা কথা বলেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কখনো রেসিয়াল যে টেনশন এটাকে ইনক্রিজ করেন না, উনি প্রতিদিন সেটা করেন। এটা একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কোনো রিলিজিয়নকে নিয়ে কটাক্ষ করে কথা বলেন না, উনি প্রতিদিন বলেন, তারপরে উনি প্রেসিডেন্ট। Why? Because of the American people. They don't care about that. They want only to be survived properly and prosperously and for their children. That's the reality right now. Otherwise, উনি যে কাজ করেছেন, উনি প্রেসিডেন্ট এখনো থাকতে পারেন না। He's supposed to be impeached, but he's still in their power. That's strange. সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে, উনি আবার রিইলেক্টেড হবে। এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যে এত কিছুর পরেও উনার বিরুদ্ধে কি আসলো? অভিশংসন। হি ইজ ইমপিচড, দো হি ইজ এন ইমপিচড প্রেসিডেন্ট।
Why? Because he impeached by Congress, not by Senate. If he was impeached by Senate, then he should not be in the position, right? He's supposed to be removed. Because Right. of the Senate kept him, because American Senate right now under Republican, they did not impeach. If they impeached, he's supposed to be already as a civilian. Because Congress, he's an impeached president. That could be an history. It will be a history that an impeached president will be re-elected, and most likely we could see that. I mean, like আমাদের চৌধুরী যেটা বলেছেন হতে পারে। Why? Because আমি বললাম যে এটা একটা নাটকীয় না। এত কিছুর পরে নারী কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে এমন কোনো অভিযোগ নাই যে তার বিরুদ্ধে নাই। আপনি আমাকে বলেন কোন অভিযোগটা নাই? স্বজন প্রীতির অভিযোগ আছে সেখানে, এমন কোন অভিযোগ নাই যে তার বিরুদ্ধে নাই, তারপরে উনি এখনো প্রেসিডেন্ট আছে। ওয়াই? যে একটা জায়গাতে উনি বললাম যে আমেরিকানিজম যে ইস্যুটা উনি মাথার মধ্যে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমেরিকানদের, মানে ন্যাশনালিস্টিক সেন্টিমেন্ট যেটা, ন্যাশনালিজম, যেটাকে আমরা বলি ন্যাশনালিজম, দ্যাটস ডেঞ্জারাস। এবং আমেরিকান ন্যাশনালিজম ইজ নট গুড। এই আমি বলতে চাই না শব্দটা এখানে। আমার কাছে আমেরিকান ন্যাশনালিজম ইজ আ রেসিস্ট স্লার অর টার্ম, বাট আপনি বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু বি অ্যান আমেরিকান, দ্যাটস ইট। আর আমেরিকা যা অনলি কান্ট্রি, they don't only they think about their own country, they control other world too. And he just removed himself, he refrained himself to do that. He said America fraud. I don't care about what's going on to be honest in Bangladesh, or just because these things run by states department, the specific department. অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্ট নিজেগুলোতে দেখভাল করার চেষ্টা করতেন। এই ব্যক্তি আর কিছু জানে না, মানে চায়না থেকে কাট করে বাণিজ্য আমেরিকাতে সব নিয়ে আসো। একটা কথা আজকে আপনাকে বলি, 20 বছর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইন্টারভিউগুলো দেখেন, আশ্চর্য ব্যাপার হলো ঠিক 20 বছর আগে যে দ্বারাই উনি কথা বলতো, 20 বছর পরে এসে ঠিক একই দ্বারায় কথা বলছে, একটা শব্দের কোনো পার্থক্য নেই। সে 20 বছর 25 বছর আগে ইন্টারভিউতে বলেছিল চায়না আমাদেরকে they're rigging us, they're exploiting us. Same thing he said that in 20 years ago. Unbelievable. সো এই জন্য বলছি যে তার কিছু ইন্টিগ্রিটি আছে। আরেকটা জিনিস কি জানেন, এই লোকটা কিন্তু মুনাফিক না, Donald Trump, because what he believes, he just tell you that. It's a good sign. সে যা বিশ্বাস করে সে বলে ফেলে। সে কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক না, because he's not a political leader or politician. You said that he doesn't believe in political correctness. For example, একটা মসজিদে যদি মুসলমানদের উপর হামলা হয়, একটা প্রেসিডেন্ট আমরা দেখেছি ওবামা এরা বলতে এটা সহ্য করা হবে না, আমেরিকার মাটিতে এটা সেটা, সে এগুলো বলার উপরে না, যা হচ্ছে দেখবো আমরা। কারণ কি, এই যে বললাম যে মনে করে যে তার এগুলা, কিন্তু এগুলা বলা উচিত না। এরপরেও যদি আমি বলি, যদি উনি নির্বাচিত হন, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হবেন তারা আমেরিকাতে যারা বিশ্বাস করেন যে আমি আমেরিকাতে আছি, I don't care about what's going on outside, they will be very benefited. কেননা আমি আপনাকে বলি, jobs will be returned, jobs growth will be returned, no doubt about that. So আর আপনি যদি ওই যে বললাম যে আপনি কানেকশন উইথ other part of the world, যদি এইটা চিন্তা করেন, আপনি আপনার বংশকে নিয়ে আসতে চান আমেরিকাতে, I want same time whatever যারাই আছেন, এগুলো একটা ইম্প্যাক্টেড হবে। এবং আমেরিকাতে যারা আসতে চান এরা একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে জিনিসটা আমি আপনাকে বলি, যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হন, আমার ধারণা ডেমোক্রেটসদের ব্যর্থতার কারণেই নির্বাচিত হবেন। এটা আমি একটা বলে দিতে চাই আজকে, কারণ যে ক্যান্ডিডেট ওনারা দিয়েছেন, আই এম সরি টু সে দ্যাট আই হ্যাভ টু টেল, হি ইজ এ ভেরি গুড জেন্টলম্যান, এভরিথিং ইজ ফাইন, বাট ট্রাম্পকে মোকাবেলা করার জন্য হি ইজ নট ফিট ফর পারপোজ। আই হ্যাভ টু টেল ইউ দ্যাট। জনাব তৌহিদ, আপনি কি ওনার সাথে এগ্রি করেন? অনেকটাই একমত আমি। আমি আমার কথা বলেছি যেখানে একটা আমেরিকানিজম, আমেরিকান যে জাতীয়তাবাদ, এটার একটা বিশাল ভূমিকা ছিল এর মধ্যে। আরেকটা জিনিস আমি তার সাথে একমত যে উনি কিন্তু একটা মিথ্যে কোনো কিছু আড়ালে নিজেকে রাখেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি যদি যেটা সম্বন্ধে তার যে মনোভাব, সেই মনোভাবটাই সে প্রকাশ করেন। এখানে সে কোনো কূটনৈতিক আশ্রয় নেন না, বা সে কোনো ধরনের ছল চাতুরির আশ্রয় নেন না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে উনি যেটা মনে করেন সেটাই সে বলেন। এটা কিন্তু তার অনেকে হয়তো এটাতে অপমানিত হন। অনেকে ফিরোজ ভাই I want to add something. আমি to be honest, because আমিও পলিটিক্যাল কারেক্টনেস সবসময় বিশ্বাস করি না। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলি। আমি জানি এখন আমার এই কথাবার্তা শুনে অনেকে বলবেন হ্যাঁ উনি ট্রাম্প সাপোর্টার। না, I'm not. একটা কথা বলে রাখি, সেটা হলো আইসিসের উত্থান কারা ঘটিয়েছে? আইসিসকে ধ্বংস করেছে কারা? ধ্বংস করেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
সারা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ বলেন আমরা আমেরিকান ট্রুপস দেখতে চাই না মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকান ট্রুপস নিয়ে আসতে চায় কে? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজ ফাইটিং ফর দ্যাট এভরি সিঙ্গেল ডে। তো আপনি মনে করবেন না যে সবসময় যে ওনার খারাপ, তার ভালো অনেক দিক আছে, এটা আমরা কথা বলি না বিকজ অফ হিজ মাউথ। হি হ্যাজ এ ব্যাড মাউথ। এজন্যই সে যদি শুধু তার মুখটা যদি সে কন্ট্রোল করতে পারে, ট্রাস্ট মি, হি হ্যাজ এ ভেরি গুড চান্স। এই মুখের দোষে তার সব এবং এটা বুঝতে পারছে। Afghanis are crying, oh you guys withdraw your troops, we don't want to see you here. Iraqis, President Trump, he's fighting for these terms. আপনি জানেন কংগ্রেস তাকে আটকে দিয়েছে, আর না হলে অনেক আগে সব ট্রুপস উনি নিয়ে আসতে আমেরিকাতে। আপনি দেখেন বিষয়টা দেখেন, এগুলো কিন্তু ভালো একটা দিক। উনি চায় না সিরিয়াতে হস্তক্ষেপ করতে, উনি চায় না আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করতে, কিন্তু এটা কিন্তু তার পলিসি, বাট আমেরিকান পলিসি না। আমেরিকান পলিসি হলো we have to be there for our prosperity, for our safety, for our security, but he doesn't like that. কারণ সে ভালো পায় না এগুলা, তার সৈন্য এখানে মারা যায়। তার অনেক ভালো দিক আছে, কিন্তু খারাপ দিকগুলা, আরেকটা জিনিস বলি আমি, যারা মুখ দিয়ে সবকিছু বলে ফেলে তার সবসময় খারাপ না, মনে রাখবেন এই জিনিসটা। তাকে যদি ঠিক মতো লবিং করা যায়, মুসলিম বিশ্ব অনেক কিছু অর্জন করতে পারবে তার মাধ্যমে। আমরা লবিং করতে জানি না, আমাদের প্রবলেম ইজ রাইট দেয়ার। আমরা ভালো লবিং জানি না। তাকে যদি শুধু বলেন আপনি দ্য বেস্ট প্রেসিডেন্ট we have ever seen in American history, trust me, অনেক কিছু আপনি নিতে পারবেন, এবং সে কারো কথা শুনে না। সে যদি মনে করে না সেটা দিয়ে দিবে, সে দিয়েই দিবে। হ্যাঁ, তবে আমেরিকান পলিসি অনেক ব্যাপার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উনি একা করতে পারেন না, উনার মানে ক্ষমতাই নাই, তার পাওয়ারই নাই। সেটা it has to go through Congress, it has to go through Senate. এজন্যই এই দেশটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আমি মনে করি শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়েও ডিক্টেটর আমি মনে করি। ট্রাস্ট মি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমার পার্সোনালি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে ডিক্টেটরশিপের মেন্টালিটি তার মধ্যে আছে। Why he can't do anything? Because of the institutions, because of the law and order, the policy, because he can't do anything else. সে আজকে বিকালে একটা অর্ডার দিয়ে যায়, ঘুম থেকে উঠে দেখা যায় এটা কোন লোয়ার কোর্টের জাজ ব্লক করে দিয়েছে। এই পাওয়ার কি পৃথিবীর কোথাও আছে? এখানে আছে। এই জন্যই হলো সমস্যা। এই যে বললাম যে তাদের যে ইনস্টিটিউশনস গুলা, ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন গুলা এতটাই শক্তিশালী, 1000 প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি আইসা এখানে হোয়াইট হাউসে বসে অনেক ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারবে না। আপনি ধরেন ইমিগ্রান্ট, আমি চেইন ইমিগ্রান্ট, এই যে বললাম চেইন মাইগ্রেশন, যেটা আমি আনতে পারবো আমার ভাইকে, বোনকে, সবাইকে। আপনি জানেন এই পলিসিটা উনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। ইট হ্যাজ টু বি পাসড বাই কংগ্রেস। যদি উনার এটা থাকতো, ঘুম থেকে উঠে কালকে সকালে সেটা বন্ধ করে দিত, কিন্তু এটা পারবে না। এই যে বললাম কিছু কিছু জিনিস আউট অফ কন্ট্রোল, তার মানে কন্ট্রোলের বাইরে। এই জন্যই এদেশে যে আসুক না কেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে চেষ্টা করেছে সব জায়গাতে, অনেক ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সে, because of he has some immunity as a president of the United States of America, the most powerful people on the planet. He did executive action, he can, but executive actions is actually temporary, it's not permanent, it's just for the time being. At the one stage, if you want to keep it, you have to go to court, and then after that you have to come back to the Congress. So these are the policy, but overall ভালো মন্দের মধ্যে, তবে তার মুখের ব্যবহারটা is not presidential, not at all. কিছু অ্যাড করবেন জনাব তৌহিদ ফিরোজ? না, প্রথম কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ, কতগুলো ব্যাপারে আমি তার সাথে একমত, তবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে একনায়কতান্ত্রিক, এটার সাথে আমি একমত না। কারণ আমার মনে হয় আরো অনেক দেশে অনেক বড় বড় একনায়কতান্ত্রিক সরকার রয়েছে, যে সমস্ত দেশে আপনার বাক স্বাধীনতা পুরোপুরি নিষিদ্ধ, যে সমস্ত দেশে বাক স্বাধীনতা একদমই নেই। আমরা যদি এখন বিশ্বের বিধ্বংসী অবস্থা চলছে, জনগণের উপরে হামলা করছে, আমরা যদি আরো অন্যান্য দেশগুলো দেখি সেখানে একই অবস্থা। তো হ্যাঁ, অনেকগুলো ব্যাপারের সাথে আমি একমত, ঠিক করেছেন, কিছু ব্যাপারের সাথে আমি একমত না। যাই হোক, সেটা তো আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আচ্ছা, আমাদের অনুষ্ঠানের আর একদমই সময় নেই, আমাদের আজকের পর্ব এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। জনাব তৌহিদ ফিরোজ এবং জনাব এম রহমান মাসুম, এতক্ষণ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং দর্শক যারা এতক্ষণ হার্ড টকের সাথে ছিলেন, আপনাদেরকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ।